Hello, my dear students of class 2nd year. Today we are going to start unit number 1, that is Journey to Taif. We will translate the unit paragraph by paragraph to develop a clear understanding of the chapter. This will help you solve the synonyms and comprehension questions with ease. So, let's get started. This journey has a unique place not only in Islamic history but in the history of mankind as a whole. दिस जर्नी ये सफ़र इस सफ़र को हैज़ अ यूनिक प्लेस एक मुनफरिद मकाम हासिल है नॉट ओनली इन इस्लामिक हिस्ट्री ना सिर्फ इस्लामी तारीख में बट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बल्कि इंसानी तारीख में एज अ होल पूरी इस सफ़र को ना सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि पूरी इंसानी तारीख में एक मुनफरिद मकाम हासिल है Not before had mankind observed such magnanimity of character on the one hand and delinquency and degeneration of society on the other. Not before had mankind observed such magnanimity. Magnanimity means generosity, greatness, azmato buzurgi. Not before had mankind observed. पहले कभी इंसानियत ने इससे पहले इंसानियत ने करदारो इखलाक की ऑफ करेक्टर करदारो इखलाक की ऐसी अजमत व बुजुर्गी को कभी भी मुशाहिदा ना किया था एक तरफ एंड डेलिक्वेंसी एंड डीजेनरेशन ऑफ अ सोसाइटी ऑन द अदर और इसके अलावा डेलिक्वेंसी मीन्स मिसकंडक्ट रॉन्ग डूइंग यानी इखलाकी पस्ती एंड डिजेनरेशन जवाल डिक्लाइन डेटोरेशन सो ऑफ द सोसाइटी एक माशरे की ऑन द अदर दूसरी जानिब इससे पहले इंसानियत ने एक तरफ करदारो इखलाक की ऐसी अजमत व बुजुर्गी पहले कभी ना देखी थी और दूसरी जानिब एक माशरे में इस कदर इखलाकी पस्ती और जवाल का मुशाहिदा भी नहीं किया था It highlights the spiritual strength and power of endurance of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the face of extreme suffering. It highlights ये नुमाया करता है the spiritual strength, रूहानी कुवत and power of endurance. Endurance means sabro bardasht, patience, tolerance of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam की sabro bardasht की ताकत को इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग इंतहाई तकालीफ के बावजूद ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रूहानी कुव्वत और सब्र बर्दाश्त इंतहाई तकालीफ के बावजूद सब्र बर्दाश्त की ताकत को हाईलाइट करता है नुमाया करता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम undertook this journey in the year 619 to 620 CE during the 10th year of his Nabuwat prophethood about 3 years before his great migration. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडरटुक दिस जर्नी ये सफर किया इन द ईयर 619 टू 620 सीई 619 था 620 ईस्वी में किया ड्यूरिंग द 10th ईयर ऑफ हिज नबूवत अपनी नबूवत के 10वें साल में दैट इज अबाउट 3 years बिफोर हिज ग्रेट माइग्रेशन यानी 3 साल आपकी अजीम हिजरत से तकरीबन 3 साल कबल Those were the most crucial and critical years of his life because both of his well-wishers, Hazrat Abu Talib and Hazrat Khadijatul Kubra, had left for their heavenly homes. Those were the most critical and crucial years. ये आपकी जिंदगी के बहुत ही ज्यादा नाजुक और अहम तरीन साल थे because both of his well-wishers क्योंकि आपके दोनों खैर ख्वाह हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजतुल कुबरा had left for their heavenly homes इस दुनिया से रहलत फरमाकर अपने रब के हुजूर जा चुके थे There was no brutality which the Quraysh of Makkah had not perpetrated on him and his Sahaba Raziyallahu Ta'ala anhu. Perpetrated means रवा रखना, commit करना, carried out. यानी कोई ऐसा जुल्म सितम कुरैश मक्का के कुरैश ने ना छोड़ा जो कि उन्होंने आप और आपके सहाबा पर रवा ना रखा हो. They had to face boycott, blockades and economic sanctions imposed by the Quraysh. Sanctions means penalties, punishments. यहाँ पर हम कहेंगे माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ा उन्हें इसके अलावा शदीद बायकॉट और मुहासरे और इन सब चीजों का कुरैश की जानिब से लाइफ इन मक्का बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अब मक्का में तकरीबन जिंदगी नामुमकिन हो चुकी थी ही was highly in need of spiritual peace, consolation and moral support to deliver his message of Tawheed, oneness of Allah. He was highly in need of spiritual peace. आप इंतहाई रूहानी सकून Consolation means तसल्ली, comfort, solace and moral support और इखलाकी हौसला अफजाई
to deliver his message of Tawheed, अपना पैगाम तौहीद यानी अल्लाह ताला की वाहदानियत को पहुंचाने के लिए आपको इन सब चीजों की शदीद जरूरत थी, रूहानी सुकून की, तसल्ली और इखलाकी हौसला अफजाई की. These were the conditions in which Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, along with his adopted son Hazrat Zaid bin Harsa, set out on foot towards Taif in the burning heat of the sun. ये वो हालात थे जिनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह बोले बेटे एडॉप्टेड सन हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला के हमरा तपती हुई धूप में पैदल ताइफ की जानिब रवाना हुए. He reached Taif after visiting and preaching Tawheed to different tribes residing between Makkah and Taif. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और ताइफ के दरमियान आबाद मुख्तलिफ कबाइल से मुलाकात करते हुए, यानी वो जहाँ रिसाइड करते थे, डिवेलिंग, इनहैबिटिंग, जहाँ वाक़या थे वहाँ पे मुख्तलिफ कबाइल से मुलाकात करते हुए और उन्हें पैगाम तौहीद की दावत देते हुए ताइफ पहुंचे. He walked on foot all the way. The tribe of Banu Saqif resided in Taif. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा रास्ता आपने पैदल तय किया और ताइफ में बनु सकीफ का कबीला आबाद था. The greenery and the cold climate of Taif, which were rare in Arabia, had made them very proud. ताइफ की सरसब्जी और खुशगवार सर्द आबो हवा जो अरब के दीगर इलाकों में बहुत कम पाई जाती थी, ने उन्हें बहुत ही मगरूर बना दिया था. अब जालैल, मसूद एंड हबीब, the chiefs of the city were brothers. तीन सरदार, शहर के तीन सरदार अब जालैल, मसूद और हबीब आपस में भाई थे. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम met them first. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनसे मुलाकात की and delivered them the message of Islam. Delivered means पहुंचाया, gave, presented, और फिर उन्हें इस्लाम का पैगाम पहुंचाया. One of them said curtly, I shall shave my beard in front of Kaaba if you were appointed a messenger of Allah. उनमें से एक ने curtly, बहुत ही सख्त लहजे में, ब्लंटली, एब्रप्टली कहा कि मैं अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने अपना रसूल मुकर्रर किया है तो मैं काबा के सामने अपनी दाढ़ी मुंडवा दूंगा. The other blurted out, didn't God find anyone better than you who do not have even a humble animal to ride to take as his messenger? दूसरे ने blurted out, फौरन से जवाब दिया, spoke suddenly, exclaimed, blurted out. क्या अल्लाह ताला को तुमसे बेहतर कोई शख्स नहीं मिला जिसे वो अपना रसूल बनाता, यानी वो शख्स जिसके पास सवारी के लिए एक हम्बल एनिमल यानी हकीर जानवर भी नहीं है. If he had to appoint a messenger, he should have selected a ruler or a chief. अगर उसे किसी को अपना रसूल मुकर्रर करना ही था तो किसी बादशाह या सरदार को मुंतखब करता. The third one added, I don't want to talk to you because if you are a messenger of God, as you claim, it is dangerous to reject your message. तीसरे शख्स ने ये जवाब दिया कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि अगर तुम अपने दावे के मुताबिक, as you claim, अपने दावे के मुताबिक सच्चे हो तो तुम्हारी बात को, तुम्हारे पैगाम को रद्द करना खतरनाक है. But in case you are telling a lie, it doesn't befit me to talk to a liar. लेकिन अगर ऐसा मामला है कि तुम झूठ बोल रहे हो तो ये मुझे जेब नहीं देता कि मैं ऐसे शख्स से, इट डजंट बिफिट मी, यानी ये चीज मुझे, मेरी शायाने शान नहीं है, ये मुझे सूट नहीं करती, ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है कि मैं किसी झूठे शख्स से बात करूं. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम told them at the end, now I only want you to keep your views to yourselves so that the others are not misguided. अब मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में उनसे फरमाया कि अब मैं सिर्फ तुम लोगों से ये चाहता हूँ कि तुम अपने ख्यालात अपने तक ही महदूद रखो ताकि दूसरे लोग गुमराह ना हो. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम then started preaching his faith to the people. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को अपने दीन की दावत देना फिर शुरू कर दी. These three chiefs then instigated their slaves and street children to chase him. इन तीन सरदारों ने तब अपने स्लेव्स, गुलामों को, और स्ट्रीट चिल्ड्रन, गली कूचों के बच्चों को आपका पीछा करने के लिए छोड़ दिया या आपके पीछे लगा दिया. इंस्टिगेटेड मींस उकसाना, प्रोवोक करना, प्रॉम्प्टेड यानी आपको पीछा करने के लिए उकसाया. When he started delivering a sermon, they pelted him with stones, causing him severe injuries. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम delivering a sermon, अपना वाज फरमाते, वाजो तबलीग फरमाते, डिलीवर करते, सरमन, खुतबा, अपना वाजो तबलीग फरमाते, they pelted him, pelted means bombarded, assaulted, तो वो पत्थर बरसाते,
उन पर पत्थर बरसाते, causing him severe injuries, जिसके नतीजे में आपको शदीद चोटें आईं. Blood trickled down to his shoes and clotted there, making it difficult for him to take out his shoes for ablution. खून बहकर trickled down, बहना, seeped, dribbled. खून बहकर आपके जूतों तक पहुंच गया and clotted there. Clotted means जम गया, thickened, coagulated, जम गया वहीं पर, making it difficult for him to take out his shoes और आपके लिए for ablution. Ablution means वुजू. वुजू की खातिर यानी washing, purification, वुजू करने की खातिर अपने जूते उतारना भी आपके लिए दुश्वार हो गया. During that journey, once the mischief mongers called his names, clapped and shouted at him so much. आपके सफर के इस सफर के दौरान एक मर्तबा चीफ मॉन्गर्स, शरपसंद, ट्रबल मेकर्स, रॉन्ग डूअर्स, शरपसंदों ने आपको आपका नाम लेकर पुकारा, क्लैप, तालियां बजाई और आपको इस कदर तंग किया कि that he was forced to take refuge inside the boundary of an orchard. यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऑर्चर्ड, फ्रूट गार्डन, बाग की हदूद में पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा. रिफ्यूज, पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा. That place belonged to Utbah and Sheba, sons of Rabia. ये बाग उतबा और शीबा यानी रबिया के बेटों की मलकियत थी. Seeing his miserable condition, they took pity on him and sent some grapes on a plate through his slave, Addas. आपकी परेशान हालत कैफियत देखकर, मिजरेबल, बेबस, परेशान हाल कैफियत देखकर, they took pity on him, उनने आप पर तरस आया और उन्होंने अपने गुलाम अद्दास के जरिए एक प्लेट में कुछ अंगूर भिजवा दिए. अद्दास put the plate in front of हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अद्दास ने वो प्लेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी. He said Bismillah in the name of Allah and began to eat. उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू फरमाया. Addas was surprised at the words he heard and commented, people here do not use these words. अद्दास इन अल्फाज को सुनकर हैरान हुआ एंड कमेंटेड और कहने लगा, यहाँ के लोग ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते. Whereupon Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam inquired him about his native country and religion. इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इसके वतन और मजहब के बारे में दरियाफ्त फरमाया. Inquired, asked, questioned. Addas replied that he was a Christian and was originally from Nanwa. अद्दास ने जवाब दिया कि वो ईसाई है and originally असल में वो नैनवा का रहने वाला है. Hearing the name of the city, our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam eagerly asked. शहर का नाम सुनकर हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेताबी से दरियाफ्त फरमाया, Are you from the city of the pious person Hazrat Yunus bin Matta? क्या तुम नेक बुजुर्ग हजरत यूनुस बिन मता अलैहिस्सलाम के शहर से हो? अद्दास asked in surprise. अद्दास ने हैरत से पूछा, How do you know about हजरत यूनुस बिन मता? आप हजरत यूनुस बिन मता के बारे में कैसे जानते हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम replied, He is my brother. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई हैं. He was a रसूल and I am a रसूल too. वो भी अल्लाह के रसूल थे और मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ. Hearing it, Addas leaned towards him in eagerness and kissed his head, hands and feet. ये सुनकर अद्दास बेताबी से आपकी तरफ झुका और आपके सर मुबारक, दस्ते मुबारक और कदमैन मुबारक को बोसा दिया. Utbah and Sheba, who were watching them from a distance, commented. Utbah और शीबा जो कुछ फासले पर खड़े ये मंजर देख रहे थे, कहने लगे, See, it seems that we have lost this slave. देखो ऐसा लगता है कि हमने ये अपना गुलाम खो दिया है. When Addas returned to them, they scolded him, Stupid! What happened to you that you started kissing that person's hands, feet and head? जब अद्दास उन दोनों के पास वापस आया तो उन्होंने उसे scolded means reprimanded, admonish, डांटते हुए कहा, Stupid, अहमद, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इस शख्स के हाथ पांव और सर चूमने लगे? Addas told them, Masters, today nobody is better than him on the face of the earth. मेरे आकाओ, अद्दास ने जवाब दिया, मेरे आकाओ, आज रोए जमीन पर कोई ऐसा शख्स भी इनसे बढ़कर फजीलत वाला नहीं है. He told me something that only a रसूल could know. उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई जिसका इल्म सिर्फ एक रसूल ही को हो सकता था. They rebuked Addas and warned him not to forsake his religion, which was, as they told him, better than the new religion. They rebuked him. Rebuke mean scolded, reprimanded. Reprimand यानी सरजनिश करना, डांटना. उन्होंने अद्दास को सख्त सरजनिश की और उसको तंबीह की.
کہ وہ not to forsake چھوڑ دینا, abandon leave کہ وہ اپنا دین نہ چھوڑے کیونکہ ان کے بقول ان کا اپنا دین اس نئے دین سے بہتر تھا. Once when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was preaching in Taif, he received so serious injuries that he fell unconscious. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تبلیغ فرما رہے تھے تو انہیں اتنی شدید چوٹیں آئیں کہ آپ انکانشیس ہو گئے, یعنی آپ unaware insensible, آپ بالکل بے ہوش ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ, his adopted son, carried him on his back out of the city where he sprinkled water on his face till he regained his consciousness. حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے اڈاپٹڈ سن منہ بولے بیٹے تھے, آپ کو اپنی پشت پر اٹھا کر شہر سے باہر لے گئے. وہاں انہوں نے آپ کے چہرے مبارک پر پانی کے چھینٹے دیے یہاں تک کہ آپ کو ریگین کانشیسنس, آپ کو ہوش آ گیا. Although not a single person accepted Islam in Taif, اگرچہ طائف میں ایک بھی شخص نے اسلام قبول نہ کیا, in spite of so much of suffering, his heart remained charged with faith in Allah's grandeur and his love. ان اسپائٹ کے باوجود, اتنی سخت اذیتیں اور تکلیف برداشت کرنے کے باوجود آپ کا دل چارج رہا, آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے یقین سے. گرینڈیور مینس اسپلینڈر, میگنیفیسنس, عظمت کے یقین, اینڈ ہز لو, اور اس کی محبت سے لبریز رہا. ہی supplicated to his Lord in the following words. Supplicated means التجا فرمائی, begged, pleaded. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور ان الفاظ میں التجا فرمائی, او اللہ, complain to you of the feebleness of my strength, of the littleness of my resource and of my indignity. اے اللہ تعالیٰ, میں اپنی feebleness of my strength, کمزوری قوت, feebleness weakness, frailty, of the littleness of my resource, اپنے وسائل کی کمی, and of my indignity, اپنی بے قدری و بے بسی. Indignity means insult, humiliation کی شکایت کرتا ہوں. You are the most merciful of all showing mercy. اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. You are the protector of the oppressed and the helpless. تو ہی کمزوروں اور بے کسوں کا محافظ ہے. پروٹیکٹر محافظ ہے, oppressed کمزور, persecuted mistreated جس پر ظلم کیا گیا ہو. And indeed you are my protector too. اور بے شک تو ہی میرا حامی و مددگار ہے. Whom do you entrust me to? Entrust سپرد کرنا, بس تو مجھے کسی کے سپرد کرتا ہے, assign کرتا ہے, confide کرتا ہے. To a stern stranger, کسی سخت مزاج اجنبی کے. stern, strict, swear, کسی سخت مزاج اجنبی کے. or to an enemy, یا کسی ایسے دشمن کے. whom you have given control over my affairs, جو میرے معاملات پر اختیار رکھتا ہو. if thus your wrath may spare me, اگر اس طرح مجھ پر تیرا غضب نہ ہو. wrath means fury, anger, اگر اس طرح مجھ پر تیرا غضب نہ ہو. I mind not how I am placed, تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے. except that your grant of well-being would be immense to me, البتہ تیری طرف سے عطا کردہ عافیت, well-being, عافیت میرے لیے would be immense to me, بہت بڑی نعمت ہوگی. I seek refuge in the effulgence of your divine being that dispels all darkness and sets right everything here and in the hereafter. I seek refuge, میں پناہ چاہتا ہوں, in the effulgence of your divine being. divine being ذات اقدس کے, effulgence means اس نور کی, برائٹنس, ریڈینس, میں تیری ذات اقدس کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں. that dispels all darkness, جو تمام تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے, ریموو کر دیتا ہے, get rid of, and sets right everything here and in the hereafter, اور دنیا اور آخرت, here and in the hereafter, دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو درست فرماتا ہے. so that I may never incur your wrath. incur means نازل ہونا, سزاوار ٹھہرانا, سفر, اور bring one upon oneself, اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو. your wrath, anger, fury, غضب نازل ہو, اور earn your displeasure, یا میں تیری ناراضگی کا مستحق ٹھہروں. I shall plead with you till you be pleased. میں اس وقت تک تیری بارگاہ میں فریاد کرتا رہوں گا جب تک تو راضی نہ ہو جائے. plead means التجا کرنا, beg, appeal. and I receive only from your power, اور میں تیری ہی قدرت و قوت سے حاصل کرتا ہوں, مجھے حاصل ہوتی ہے. to do good
and stay away from evil. نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق بھی مجھے تیری ہی قدرت و قوت سے حاصل ہوتی ہے. His miserable and pathetic condition shook both heaven and earth, immortals and the mortals. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی miserable and pathetic condition. Pathetic, pitiful, miserable یعنی انتہائی دردناک اور انتہائی قسم پرسی کی حالت نے شک ہلا کے رکھ دیا both heaven and earth, آسمانوں زمین کو, immortals and the mortals اور خالق و مخلوق سب کو. Archangel Hazrat Jibrail alayhi salam along with the angel of the mountains Malakul Jabal appeared and sought his permission to allow them to crush the town by overturning the mountains on it. فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتہ کوسان ملک الجبال کے ہمراہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. sought his permission. sought means look up, pursue. اجازت طلب کی کہ انہیں اجازت دی جائے to allow them, انہیں اجازت دی جائے کہ وہ پہاڑوں کو اس بستی پر الٹ کر اسے تباہ کر دیں. But حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم an embodiment of mercy and pity. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ embodiment تھے یعنی آئیکن تھے, ایک ایپیٹوم تھے, ایک پیکر تھے, محبت و رحمت و شفقت کا پیکر تھے, and a symbol اور ایک علامت تھے of forbearance, افو درگزر, of compassion and forbearance, افو درگزر کی علامت تھے. patience, tolerance, forbearance means. prefer, ترجیح دی, forgiveness to vengeance, انہوں نے انتقام کی بجائے معافی کو ترجیح دی. vengeance means requital, retaliation. and assertively declared اور پرعزم confidently confirmedly یہ چیز declare کی انداز میں فرمایا no rather I hope نہیں بلکہ مجھے یہ امید ہے that Allah will bring forth from their descendants. descendant means نسل, offspring, heirs, کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا who will worship اللہ جو صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے alone without associating any partners اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. The people of Taif, blinded by ignorance and arrogance, failed to realize that by rejecting the message of Tawheed and persecuting him. طائف کے لوگ جہالت و تکبر میں مبتلا تھے, اس قدر مبتلا تھے. Arrogance means conceit, haughtiness. Fail to realize کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ پیغام توحید کو مسترد کر کے and persecuting him اور آپ کو ایذا پہنچا کر. Persecute means harass, oppress. آپ کو ایذا پہنچا کر. they were turning away from heavenly blessing and bliss. وہ دراصل آسمانی نعمتوں اور سعادت سے منہ موڑ رہے ہیں. whereas only a few years later, جبکہ چند ہی سال بعد, the people of Medina embraced the same opportunity. اہل مدینہ نے اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اسے قبول کر لیا. and attained success in both this world and the hereafter. اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کی by giving shelter to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو پناہ دے کر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کی.